السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة كلية طب الاسنان. معكم المدرسة الدكتورة افراح عدنان الدليمي من فرع التشخيص الفني، دكتوراه في أمراض الفم والوجه والفكين. والموضوع اليوم محاضرتنا على الاميونوكوارد immunodeficiency syndrome اللي هو الآيدز. الآيدز infection is a disease that caused by human immunodeficiency virus. The first cases that reported in AIDS in United States sponsored by the Centers of the Disease and Central and Prevention (CDC) in 1981 in Los Angeles, California. In infected individuals, the virus can be replicated and found replicated in the cells, and then it will be excreted in the body fluid. The body fluid that found the HIV virus, serum, blood, saliva, semen, tears, urine, breast milk, ear secretion, and vaginal secretions. The most frequent route of transmission of the virus is by sexual contact and parenteral exposure to the blood, or by transmission from mother to the fetus during prenatal period. Infection also has been documented to be caused by breastfeeding from the infected mothers to the child, and also by organ transplantation, and by intravenous drug abuse, and hemophilic patient that receive blood product, or by heterosexual contact with the individuals that have high risk group. The primary target of a human immunodeficiency virus, the primary target cell is the CD4 T helper cell lymphocyte. The DNA of the hepatitis virus is incorporated into the DNA of the lymphocyte and present for the life of the cell. In most viral infections, host antibodies that are protective against the organism usually are formed. In people with HIV infection, antibodies are developed but are not protective. The virus may remain silent, cause cell death, or disrupt their normal function, as to say the lymphocyte. So the function of lymphocyte is protected. A subsequent decrease in T helper cell numbers, CD4, occurs with the resultant loss of immune function. The normal response to viruses, fungi, and encapsulated bacteria is diminished as a result of these abnormality in the function of lymphocyte. HIV infection initially may be asymptomatic or have acute response may be seen. An acute viral syndrome develops from 1 to 6 weeks after exposure to the viral infection. The characteristic feature of this acute viral infection is characterized by generalized lymphadenopathy, sore throat, fever, maculopapular rash, headache, myalgia, arthralgia, diarrhea, photophobia, peripheral neuropathies. All changes may include mucosal erythema and focal ulceration. مثل ما نشوف احنا بهذا السلايد انه احنا راح يصير acute response. هذا الاكيوت ريسبونس راح يكون يشبه any other viral infection، فممكن انه يعني يصير confused or mistake with other viral infection, flu or infectious mononucleosis or other viral infection. In some patients, before the development of overt AIDS, there is a period of chronic fever, weight loss, diarrhea, and oral candidiasis, herpes zoster, oral hairy leukoplakia can be seen also. All these features termed AIDS-related complex. The spectrum of HIV infection is extremely broad. ممكن نشوف ان البيشنت be very minimal symptoms، وممكن يكون acute symptoms with all the sign and symptom of viral infection راح تصير موجودة بيه.
Patients are categorized on the basis of a clinical condition associated with HIV infection and CD4 T lymphocyte count. The all manifestations are mainly as a result of cellular immunodeficiency induced by HIV infection and may be divided into 4 major groups. يعني راح نشوف بيها 4 أنواع من الأورال مانيفستيشن اللي راح تطلع لنا الكاركترستيك فيتشر مع الآيز. نشوف infections، نشوف neoplasms، نشوف neurological disturbances and lesions of unknown cause. These oral lesions may represent early or latent manifestations of the disease, although their prevalence as well as the diagnostic and prognostic value need further evaluation. Oral and maxillofacial lesions that strongly associated with HIV infection. Oral candidiasis. Oral candidiasis is the most common intraoral manifestations of HIV infection. The following 4 clinical patterns are seen. ممكن نشوفها على شكل pseudomembranous candidiasis، ممكن نشوفها على شكل erythromatous candidiasis، ممكن نشوفها على شكل hyperplastic candidiasis أو angular cheilitis. هذا السلايد هنا نشوف الصورة اللي هي الكانديدا albicans fungal infection راح تصير موجودة بالأورال كافيتي inhibitant، وراح نشوفها بشكل أكرسف أكثر والأتيبيكال بالنسبة للHIV infection. Oral hairy leukoplakia اللي هو هذا second oral manifestation راح نشوفها للبيشنت اللي عنده HIV infection، واللي هو this lesion is related with the Epstein-Barr virus اللي راح تصير موجودة with AIDS patient. It represents a white mucosal plaque that doesn't rub off on the lateral border of the tongue, and ممكن نشوفها بالbuccal mucosa، بالsoft palate، بالpharynx، بالesophagus. Any part of the oral cavity, any location may be found, but mainly it is found bilateral surface on the tongue. The histopathology of the oral hairy leukoplakia راح نشوف بيها it appears as hyperkeratosis and epithelial hyperplasia. Other infections اللي راح نشوفها بالاورال cavity هي الميكوبكتيريال infection اللي هو infection by tuberculosis. Bacterial tuberculosis and HIV infection, it is difficult to diagnose and more resistance to drug regimens. Herpes simplex virus also, recurrent herpes simplex virus infection also seen in patient with HIV infection, but راح يختلف عن النورمال. حيصير widespread normal patient، حيصير widespread، راح يصير atypical pattern, may persist for months. Also can be seen varicella zoster virus, recurrent varicella zoster virus in patients with HIV infection, but the course is more severe and increase morbidity and mortality rates. Human papilloma virus also can be seen in patients with HIV infection with unusual variant. مثل راح نشوف بها human papilloma virus type 7 and human papilloma virus type 32. Deep fungal infection also can be seen in patients with HIV infection اللي هو راح نشوف بها histoplasmosis is noted in 5% of patients of eyes. راح يصير more disseminated, more severe disease, fever راح نشوف بها, weight loss, splenomegaly and pulmonary infection. Normally the histoplasmosis is infected the patient by inhalation and pulmonary routes. كابوس sarcoma. هسه حكينا على الانفكشن اللي احنا ممكن نشوفها للبيشنت اللي عنده ايدز. هنا انا راح احكي على التيومرز اللي ممكن نشوفها للبيشنت اللي عنده ايدز. الكابوس sarcoma is a multifocal neoplasm اللي هو عبارة عن vascular endothelial cell origin اللي راح يصير manifested multiple lesion بالسكن او بالاورال ميوكوزا. ممكن ينشاف بالترانك، بالارمز، بالهيد اند نيك ريجن. بالنسبة للأورال كافيتي ممكن نشوفها بالهارت باليت، بالجنجبة، بالتانج اللي هي هاي most affected side. راح حتصير عندنا هاي الليشن هاي الكابوس sarcoma when present on the palate or the gingiva. The neoplasm may invade and create tooth mobility وinvade the bone more deep.
The lesions begin as brown or reddish popular macule lesions that do not plunge when pressure. من اسوي لها pressure ما راح يصير ليها plunging، ما راح تتحول من اللون البيربل اللون الاحمر او الريد الى لون ابيض، راح تبقى بلون الاحمر. ليش؟ لانه هو الفاسكولار origin مالت الليشن. With time, the macule typically develop into plaque or nodules. Pain, bleeding, and necrosis may become a problem and necessitate therapy. راح يجي هو البيشنت راح يصير عندنا يعاني من البليدنج، من البين، tooth mobility راح يصير بيها، لأنه هو حيصير عندنا invade deep into the bone، فهنا راح تحتاج therapy. Oral lesions are frequently a cause of major morbidity. ليش؟ as a result of pain, bleeding, functional interference, problematic lesion يحتاج لها surgical removal or cryotherapy. laser ablation أو electrosurgery احنا نحاول انه مثلا هاي الكابوسيس ساركوما بالنسبة للنورمال patient ممكن انه تتعالج عن طريق الليزر ابليشن او electrosurgery، بس بالنسبة للبيشنت اللي عنده ايز احنا من نسوي ليزر ابليشن او electrosurgery. ليش؟ لانه هنا حيصير عندنا aerosolization of the viral particles. هنا الفيرال particles من اني اسوي له بالليزر راح يصير بيها aerosolization، راح تتبخر وراح ممكن انه يتعرض الفيلد كله والسيرجيكال تيرم يكون كله at risk to the HIV infection. Persistent generalized lymphadenopathy. The most frequent involvement of the site is the posterior and anterior and cervical lymph node, submandibular and occipital and axillary node. النود enlargement راح يصير fluctuant وراح يصير larger than 1 cm، راح يتراوح ما بين 0.5 إلى 5 cm. Because lymphoma is known to occur in this population، الليمفوما راح يصير هواية موجود بالبيشنت اللي هو موجود عنده الآيز. زين، فهنا البايوبسي احنا راح نحتاج حتى نسوي للليمف نود is requested for the patient حتى يصير عندنا reassurance. فالهيستوباثولوجي مالتها examination reveal florid follicular hyperplasia. Non-Hodgkin's lymphoma is the second most common malignancy اللي راح تصير associated with HIV infected individuals. The majority of non-Hodgkin lymphoma هي B-cell lymphoma, and large number of neoplasm demonstrate relation with both Epstein-Barr virus and herpes simplex virus type 8. All lesions are seen in about 4% of patients with eyes related non-Hodgkin lymphoma, and the most frequent involvement راح تصير منطقة الجنجفة، الباليت، التانج، التونسل، الماكسيلاري ساينس. هاي المناطق اللي راح تصير موجودة بالأورال كافيتي. Intraosseous involvement lead to progressive periodontitis with loose of periodontal attachment and loosening of teeth. ليش احنا قلنا انه هو هاي النون-هودجكن ليمفوما راح تصير هنا more aggressive بالنسبة للبيشنت النورمال individual. هنا راح يصير patient with eyes راح يصير ما عنده immunity فراح يصير invade البون أكثر أسرع. زين. In these cases widening of periodontal ligament and loss of lamina dura frequently are noted and present clues for diagnosis. The treatment usually is combination chemotherapy and radiation is reserved for local control of the disease. These malignancies are aggressive and survival usually is measured in months from the date of discovery. HIV associated periodontal disease. عندنا البيشنت اللي عنده HIV infection راح يصير very susceptible للinfection. عندنا الأورال cavity there is so many bacteria and viral and fungal inhabitant in the oral cavity وإحنا subjected إلها orally لأن هو open environment into the environment الطبيعية فراح يصير open environment يتعرض لأي شيء. فهنا البيشنت الإيميون سيستم مالته ضعيفة فحيكون عندنا typically أكو 3 أنواع هي اللي أكثر شيء مشهورة. أول شيء هي atypical pattern of periodontal disease راح يصير بشكل
مو الشكل البريدنتال ديزيز الطبيعي، حيصير اتيبيكال. فراح نشوف بيها اللاينر جنجافال اريثيميا، ممكن نشوف بيها نيكروتايزنج ulcerative gingivitis، ممكن نشوف بيها نيكروتايزنج ulcerative periodontitis. In addition to these three types راح نقدر نشوف بيها another periodontal problem، ممكن نشوف بيها conventional gingivitis، ممكن نشوف بيها chronic periodontitis العادية، ممكن نشوف بيها progressive non-necrotizing periodontitis. hyperpigmentation. البيشنت اللي عنده eyes ممكن يصير عنده hyperpigmentation، نشوفها بالسكن، نشوفها بالنيلز، نشوف بها بالأورال ميوكوزا كذلك. مايكروسكوبيكلي من أباوع هاي الهايبربيجمنتيشن اللي نشوفها بالميكروسكوب راح أشوف بها انكريز بالميلانين بيجمنت. هاي الميلانين بيجمنت راح تصير موجودة بالبيزل سيل لاير، كونفايند بالبيزل سيل لاير بالإبثيليا، وهذا أنا أقدر أعرفها عن الميلانوما بشكل عادي. احنا حكينا عن الميلانوما في محاضرة من المحاضرات اللي سجلناها. several medication takes by eyes. هاي الميديكيشن اللي راح ياخذها المريض اللي عنده الايدز راح تصير هي تزيد لنا الميلانين بيجمنتيشن، فممكن انه هي تظهر الون، وممكن انه هذا الميديكيشن يصير side effect of this medication انه حيزيد لنا الميلانين بيجمنت. other condition that related with the AIDS patient HIV associated salivary gland disease، ممكن نشوف عندنا enlargement salivary gland راح يصير بسبب الايدز. diffuse infiltrative lymphocytosis syndrome، thrombocytopenia، aphthous ulceration راح تزداد بحالة البيشنت اللي عنده ايدز. squamous cell carcinoma كذلك ممكن يظهر هذا التيومرز اللي هو المالجنت تيومر للبيشنت اللي عنده ايدز. الدايجنوزز للبيشنت الايدز HIV infected patient confirmation is made by viral culture by detection of HIV antibodies or antigens. بالنسبة للpolymerase chain reaction راح نستخدمها هو nowadays أكثر شيء for detection for HIV. DNA is used for identify someone who was infected recently or HIV carriers who otherwise have negative antigen antibody reaction. ما عندي بالانتيجين antibody reaction بالculture بالسيرولوجي راح يطلع لي negative، بس أنا أشك إنه هذا البيشنت عنده AIDS، فبهالحالة البوليميريز تشين رياكشن راح يقدر يبين للبيشنت اللي هو هو صار عنده AIDS، أو ممكن اللي هو عنده كارير وما مبين عليه. treatment. البيشنت اللي عنده AIDS although there is no cure exist، ماكو cure بصورة عامة، بس recent therapeutic approach by anti-viral medication increase the survival rate. عند البيشنت اللي عنده ايدز راح يبقى كارير لهذا الديزيز، راح يبقى CD4 عنده، راح يصير بها ديبليشن اكثر واكثر للاميون سيستم. فاكو عندنا انتي فيرال ايجنت ميديكيشن ديسكفرد يوم على يوم بيصير ديسكفرد اكثر واكثر. هاي راح تزيد لنا السرفايفل ريت، راح تقلل لنا من السيمتومز والاعراض شويه شويه، بس ما راح يصير cured completely. It is expensive. هاي المواد اللي هي تطلع هسه بالجديد واللي هي يوم على يوم تصير لها discovered أكثر وأكثر. هاي الانتي فيرال agent medication هي expensive and associated with significant adverse reaction، اللي هي ممكن تسوي لنا هواي أنواع من الرياكشن side effect راح يتأثر بها البيشنت. بعض أنواع من البيشنت not effective في الهاي ما راح يتأثر بهاي الأدوية، فمو كل هاي الأدوية هي تفيد في بعض الأحيان، في بعض الأحيان ما تفيد البيشنت. أنواع من البيشنت يعني حسب البيشنت والإميون سيستم مالته إنهم مرات ما تفيده. or maybe fail after period of initial success، يعني صار period of initial success بالبداية قام يشتغل عليهم الميديكيشن، ورا فترة قام ما يشتغل الميديكيشن، قام ما يتأثر الجسم بهاي الميديكيشن، وبقى الفيروس مثل ما هو، وبقت الكونتينيو يعني للمانيفستيشن مالت الفيروس. However, the best defense mechanism against the disease is the prevention of the initial infection of the disease. لهذا احنا الله سبحانه وتعالى يعني محكم كتابه العزيز انه احنا يعني من
الأشياء اللي وصلنا بها إنه نبتعد عن الزنا والأشياء اللي مثلا العلاقات المحرمة. فهي لأنه هو الروت الأساسي للترانسميشن لهذا الفيرال انفكشن اللي هي human immunodeficiency virus is by the sexual contact and then by the blood product أو غيرها. فلهذا يعني أعزائي الطلبة كلية طب الأسنان، أني خلصت المحاضرة اليوم، محاضرة immunodeficiency virus، وإن شاء الله ألتقيكم بمحاضرات ثانية نحكي بها على الفيروسات البقية واللي هي موجودة في الأورال كافيتي والبكتيريال انفكشن. شكرا جزيلا.